These are the main ingredients of Mongolian special barbecue called Guzeenii Khorkhog tripe, and these are the main ingredients with the mutton over here with the bone, and onion over here, and potato, carrot, and beetroot, and all right. This is sheep tripe, and this is main cover for barbecue what we make now, and instead of any pot or any container, because first of all we need to clean it up inside, and also make sure there is any hole or anything tear off, because it must be very good. This is river stone we just collected by riverside, nice and round shape of stones used for barbecue. We put into the fire. This is animal dung, usually from horse and cow. We make it, nomads are using this for fuel. Okay? За гүзээний орхог хийхэд бол нэгдүгээр одоо гүзээ орно. Хоньны гүзээ сайхан угаа цэвэрлсэн гүзээ. За ингээд хоньны мах одоо 3-4 кг мах, 1 кг төмөс, 500 г лууван, за нэг ширхэг манжин, за ногоон сонгон, за зүгээр сонгон, одоо перц, нэг багада сармис, за тэгээд нэг 20 г хүртэл давс орно. Чулуугаа хийгээд мах чулуу гэсэн дараа тэгээд дундуур ногоогоо хийгээл ингээд одоо гүзээнд орхоо хийнтэй. За одоо гүзээд орхох нь тэгэхээр за чулуу байж махнаасаа хий. Ханаасаа гүзээний зорт. За чулуу хийнэ. Tripe barbecue is real Mongolian traditional cuisine, which is not required to have anything like pots or containers, anything. Without that, we just nothing in the countryside while we are moving around with nomadic lifestyle or mighty warriors of Mongols. Right now, this is the most exciting moment of this Mongolian tripe barbecue, that we feels like more than happy than split the birthday cake. Here we go. So delicious, yummy.